Very good morning, all. Welcome to our studies. Today, we will go into the part B of thermodynamics. So, నేను పార్ట్ ఏలో చాలా డెఫినేషన్స్ నేర్పించాను కదా థర్మోడైనమిక్స్ లో లైక్ వర్క్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పాత్ ఫంక్షన్స్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అలా చాలా చాలా డెఫినేషన్స్ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ చెప్పాను సో దట్ వి విల్ గెట్ సమ్ యాక్చువల్ ఐడియా ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది థర్మోడైనమిక్స్, రైట్? సో let's dive into the today's lecture. The first one I wanted to is like enthalpy. So చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇది. Enthalpy. So what exactly enthalpy అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. So let me extend the screen. Okay. Okay. So ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటో నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఒక డెఫినేషన్ చెప్తాను. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది నేను చెప్పాను కదా. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్? సో ఏం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ లా ప్రకారంగా డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ పీడివి పి ఎక్స్టర్నల్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ లో వీ హ్యావ్ పి ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అప్పుడు ఏమవుద్ది అప్పుడు డెల్టా యూ ఈజ్ విల్ బికమ్ క్యూ. ఇది ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్. ఓకే. సో మనకి జనరల్ గా చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ చూసుకుంటే నాట్ ఆల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్, అంటే ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు జీరో. అంటే ఇక్కడ హియర్ డివి ఈస్ గెటింగ్ టు జీరో అంటే దెర్ ఈస్ నో వాల్యూమ్ చేంజ్. బట్ దిస్ ఈస్ అగైన్ కాంట్రడిక్టరీ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో యూ విల్ డెఫినెట్లీ అబ్జర్వ్ సమ్ వాల్యూమ్ చేంజ్. అంతేకాని దెర్ ఇస్ నో, వి కాన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ నో వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇన్ రియాక్షన్. సో మనం ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే, సో లెట్స్ కన్సిడర్ క్యూ మైనస్ పి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ డివి. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమో ఇదేంటి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కదా. సో విల్ కన్సిడర్ హియర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సో వీఆర్ కీపింగ్ ప్రెషర్ as కాన్స్టెంట్. సో హియర్ పి ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే. అంటే there is some pressure and there is some pressure which is constant, and also there is some volume change. ఓకే. సో ఇక్కడ టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ లెట్ మీ ఎక్స్టెండ్ దిస్. సో డెల్టా యూ నేను u2 minus u1 which is equal to qp, okay fine, plus p external into v2 minus v1. Okay. So general గా వర్క్ డన్ అనేది నెగిటివ్ కదా, సో విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ నెగిటివ్. u2 minus v1 is equal to qp minus p v2 minus v1. Okay. సో హియర్ జస్ట్ p external p అని ఒకటే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే. నౌ లెట్ మీ సమ్ మోర్ ఎక్స్టెండ్ దిస్. సో u2 minus u1 is equal to qp minus pv2 plus pv1. ఓకే. టూ టర్మ్స్ ఒక పక్క, వన్ టర్మ్స్ ఒక పక్క తీసుకొచ్చేద్దాం. సో ut plus pv2 is equal to u1 plus pv1 plus qp. అండ్ అగైన్ కొంచెం మార్చుకుంటే qp is equal to u2 plus pv2 minus u1 plus pv1. ఇదొక టర్మ్ చూడు, ఇదొక టర్మ్. సో ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ వేరియబుల్ హియర్ కాల్డ్ h2 minus h1 which is equal to qp, and qp is equal to delta h, which is nothing but the change in enthalpy. Right? Which is nothing but the change in enthalpy. And is also known as the total heat content of the system. సో అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ హీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో లెట్ మీ క్లియర్లీ చెప్తాను చూడండి, దీనికి మీనింగ్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే. వెరీ డిస్కస్. ఓకే. ఓకే. దీనికి మీనింగ్ చెప్తాను.
సో లెట్స్ టేక్ ఏ కంటైనర్, గ్లాస్ కంటైనర్ తీసుకుందాము. గ్లాస్ కంటైనర్ లో దేర్ ఇస్ సమ్ గ్యాస్. గ్యాస్, సపోజ్ యు ఆర్ ఫిల్లింగ్ సమ్ గ్యాస్, ఫిల్లింగ్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎయిర్ ఇస్ దేర్, అంతే కదా. ఆల్రెడీ ఆ గ్యాస్ కంటైనర్ లో ఎయిర్ ఇస్ దేర్. సో నువ్వు ఆ గ్యాస్ ని ఫిల్ చేయాలంటే గ్యాస్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిప్లేస్ దట్ ఎయిర్. ఆ ఎయిర్ ని తీసేసి అప్పుడు అది వెళ్ళాలి, అదే కదా. సో ఇక్కడ దానికి రెండు రకాల వర్క్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ దానికి ఎంతో కొంత ఎనర్జీ ఉండాలి. ఎనర్జీ ఉంటేనే కదా అది ఎయిర్ ని రిప్లేస్ చేస్తుంది. సో అది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకే కదా. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ దానికి డెఫినెట్లీ ప్రతి గ్యాస్ కి ప్రతి మాలిక్యూల్ కి డ్యూ టు దర్ థర్మల్ మోషన్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్స్ దే హ్యావ్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, అది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా తనకు ఉంది. అది ఏంటి? రిప్లేస్ చేయడానికి. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మూవ్మెంట్ కి ఎయిర్ ని రిప్లేస్ చేయడానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీని ఏమంటారంటే పివి ఎనర్జీ, పివి వర్క్ ఆర్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఈ రెండు టైప్ ఆఫ్ వర్క్స్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లేస్ ద ఎయిర్ అండ్ ఆక్యుపైస్ ది స్పేస్ ఇన్ ది jar. So this is nothing but U plus PV, which is nothing but H, total heat content of the system. Okay, simple definition. So ఇప్పుడు let me extend the equations to the ideal gas. So what happens in the ideal gas? So ideal gas కి, సో మనకు తెలుసు కదా ఐడియల్ గ్యాస్ ఏంటి? PV is equal to nRT. So let's take two gases, two different gases. PV is equal to nRTA, అంతే కదా. ఓకే, కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ తీసుకుంటున్నా, NB RTB. Let me subtract this. PVB minus VA is equal to R. Uh, uh, okay, let me take constant temperature also. RTA T NB minus NA. Okay, PDB RT NB minus NA, which is nothing but RT delta N is equal to PdV. So let me substitute this equation. Let me substitute this. ఇది 2 అని తీసుకుంటున్నాను నేను. ఈ ఈక్వేషన్ ని అది సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను నేను. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది? డెల్టా యు ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూపీ ప్లస్ పిడివి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్యూపీ ప్లస్ డెల్టా ఎన్ ఆర్టీ delta U. So this is equation for ideal gas, enthalpy equation for ideal gas. Okay, very good. So ఇవి ఈక్వేషన్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదా మనం. సో నౌ లెట్ మీ గివ్ ది సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఫర్ హెచ్ డెల్టా హెచ్. సపోజ్ దర్ ఇస్ అ రియాక్షన్. సో ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దర్ ఇస్ వన్ రియాక్షన్, A కన్వర్ట్స్ టు B. సో నీకు ఏ అనేది ఎప్పుడు బి కింద కన్వర్ట్ అవుతుందంటే దేర్ మస్ట్ బి సమ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. అప్పుడే నీకు ఏ అనేది బి కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ద చేంజ్ అనేది సపోజ్ డెల్టా హెచ్ కదా, డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంతా సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది. సో ప్లస్ ప్లస్ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ కిలోజౌల్ పర్ మోల్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ కెన్ బి నేమ్ యాజ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ టు కన్వర్ట్ ఏ టు బి. అదనమాట ఇక్కడ మీనింగ్. ఓకే, అది ప్లస్ యొక్క మీనింగ్. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ మైనస్? ఇఫ్ ఇఫ్ డెల్టా హెచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ కిలో జౌల్ పర్ మోల్, దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే ఏంటి? అది ఏ నుంచి బి ని కన్వర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కొంచెం ఇట్ విల్ ఎవాల్వ్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, కొంచెం బయటికి హీట్ వదిలేస్తుంది. దాన్ని ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ డెల్టా హెచ్. ఓకే, ఫైన్. నౌ లెట్ మీ గో ఇన్ టు అనదర్ టాపిక్ కాల్డ్ హీట్ కెపాసిటీ.
సో హీట్ కెపాసిటీ. ఓకే, హీట్ కెపాసిటీని వల్ల సి. సో దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే, లెట్ మీ గివ్ ఫార్మల్ డెఫినేషన్. హీట్ required to raise uh, how can we say, raise 1 mole of substance by 1 degree Celsius. సో ఒక మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది, ఒక 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ ని 1 degree రేస్ చేయాలంటే సమ్ హీట్ ఇవ్వాలి కదా, దాన్ని హీట్ కెపాసిటీ అంటాం అనమాట. ఓకే, ద హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రేస్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై 1 degree Celsius. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, యూ ఆల్రెడీ నో దట్ క్యూ హీట్ అనేది డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ డెల్టా టీ, అంతే కదా. క్యూ అప్పుడు ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి కదా, దాన్ని సి ఇంటూ డెల్టా టీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి ఇస్ నథింగ్ బట్ హీట్ కెపాసిటీ. సో సపోజ్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కింద తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూబీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సివి డెల్టా టీ. ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అనమాట. సో హీట్ కెపాసిటీ అంటే heat the heat required to raise 1 mole of substance by 1 degree Celsius at constant volume. So this is nothing but delta U, sorry, delta U. Okay, constant volume అంటే ఏంటి, అంతే కదా. అప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, డెల్టా U is equal to Q plus delta W. Constant volume అంటే this dV is equal to 0, అంటే delta W is equal to 0. Then Q is nothing but delta U is nothing but QV, that is equal to ఇదే. ఓకే, సో ఇది ఒక ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్, at constant pressure QP is nothing but CP delta T, which is nothing but delta H. అంతే కదా, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లో డెల్టా యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యూ ప్లస్ పి డెల్టా వి. సో మనం దాని ఆల్రెడీ ఈ ఈక్వేషన్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కదా, టూస్ అని ఒక పక్క, వన్స్ అని ఒక పక్క కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చింది, క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమొచ్చింది, డెల్టా హెచ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంథాల్పీ చేంజ్. ఇది టూ డెఫినేషన్స్. ఓకే, now let me convert. Let me take again this equation. Delta is equal to Q plus delta P delta V. So ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాం మనం, let me just check my notes once again. Okay, so ideal gas equation కదా, for ideal gas equation delta U nothing but Q plus delta N RT. So delta N అంటే like the single mole kada, we can neglect this. So delta is equal to Q plus RT, delta U plus RDT kada, RDT, and delta ante CP CV delta T is equal to delta CP delta T. I think somewhat I missed a thing. Let me start again. Okay, ideal gas. Ideal gas ఇక్కడ ఏం పెట్టాం మనం, ఐడియల్ గ్యాస్ కి వి రోట్, ఓకే ఐడియల్ గ్యాస్ అని కాదు. ఓకే, లెట్ మీ డూ డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి, మనం యూ ప్లస్ డెల్టా పీవీ, అంతే కదా. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ పీవీ అని పెట్టుకున్నాం. అదే నేను డెల్టా అప్లై చేసుకుంటే డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా పీవీ. సో డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి, సిపి డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ అంటే సివి డెల్టా టీ ప్లస్ డెల్టా పీవీ. థింక్ బట్ సిపి సిపి మైనస్ సివి డెల్టా టీ, పీడీవి అంటే ఆర్డిటి కదా, ఆర్డిటి పర్ 1 mole, అంతే కదా. పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఇఫ్ యూ అప్లై డెల్టా పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ 1 mole అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఆర్డిటి అవుతుంది. అప్పుడు టీటీ క్యాన్సిల్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
Cp minus Cv is equal to R. This is very important equation. చాలా use of the equation. Okay, this is equation 4. Okay, this is one most. So this is another equation we derived. Okay, that is all about the heat capacity. Now let's try to learn some definitions. Okay, ఇంకోటి enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction అంటే ఏంటి? సో ఆల్రెడీ చెప్పాను. Let's take some equation. A gives to B. Okay. సో చెప్పాను కదా, ఒక ఈక్వేషన్ ప్రొసీడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎయిదర్ evolve some energy or absorb some energy or release some energy, రైట్? సో అది అప్పుడే దట్ రియాక్షన్ ఇస్ పాసిబుల్. సో డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటంటే డెల్టా హెచ్ ఎంథాల్పీ చేంజ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఎంథాల్పీస్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎంథాల్పీస్. అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ B P I is equal to 1 to n ఉంటే అన్ని మైనస్ I J is equal to 1 to n A J. ఓకే, అదే అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో అది డెల్టా హెచ్ యొక్క హెచ్ఆర్ యొక్క ఫార్ములా. సో లెట్ మీ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దెర్ ఈస్ వన్ కంబషన్ రియాక్షన్, రైట్? సో CH4 ఒక రియాక్షన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus 2H2O. అంతే కదా? సో ఐ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ఆర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో హెచ్ ఆఫ్ అంతే కదా, సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ CO2 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ H2O మైనస్ ఇవి రియాక్టెంట్స్ కి మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ O2 ప్లస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ CH4. ఇది నీకు డెల్టా హెచ్ఆర్ ఫార్మ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్, రైట్? సో అది డెల్టా ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్ యొక్క ఫార్ములా. సో కన్ఫ్యూజ్ సో నీ నాట్ టు కన్ఫ్యూజ్, ఎందుకంటే నేను ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లెక్చర్ చేయబడిన ఐ టేక్ సమ్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అందులో మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ కి. మీన్ సమ్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం వల్ల మీకు అలవాటు అవుతుంది ఈ ఎంథాల్పీ యొక్క ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ కనుక్కోవడం పర్ రియాక్షన్. ఓకే, నౌ సిమిలర్లీ we have another enthalpy of reaction called okay. Next one is okay, standard enthalpy of reaction. So there is small పెట్టుకోవాలి. Standard enthalpy of a reaction అంటే ఏం లేదు, enthalpy at standard conditions, అంతే, సింపుల్. అంటే at P is equal to 1 bar, T is equal to 298 Kelvin. ఇది సింపుల్, దెర్ ఇస్ నో మచ్ దీనికి పెద్ద డెఫినేషన్ ఏం లేదు. జస్ట్ పైది అంటే నువ్వు ఎనీ రియాక్షన్ ఎనీ టెంపరేచర్, బట్ స్టాండర్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది స్టాండర్డ్ కండిషన్ విచ్ ఇస్ P is equal to 1 bar and T is 298 Kelvin. That's it. Now enthalpy is during phase change. Now enthalpy of phase change process. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సాలిడ్ టు లిక్విడ్. Solid to liquid, we'll take an example. Let's take water. Okay, example నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ. Okay, let's take water. వాటర్ ఐస్ నుంచి వాటర్ లిక్విడ్ కి మారింది అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ లో
there is a phase change, ఆల్సో టెంపరేచర్ చేంజ్ అంతే. అంటే దెర్ ఇస్ నో టెంపరేచర్ చేంజ్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టెంపరే దెర్ ఇస్ నో టెంపరేచర్ చేంజ్ బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫేజ్ చేంజ్. ఇది కండిషన్ ఇక్కడ. ఈ కేసులో దిస్ ఎంథాల్పీ is కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో it is known as enthalpy of fusion. అంటే if there is you're converting a solid to liquid without any temperature change but with a phase change, then it is nothing but enthalpy of fusion. Okay, ఇది ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ కి ఏంటంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నైట్రోజన్. ఐ థింక్ యా, వాటర్ కి ఏంటంటే, సో ఫర్ వాటర్ the enthalpy of fusion is how much it is. I think let me check into my PDF. Maybe నెట్లో నేను చెక్ చేస్తాను, వన్స్ మినిట్. సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వాటర్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్. యా, సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 6 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ ఫర్ వాటర్ కి. ఓకే, ఇది ఫైన్. నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి? లిక్విడ్ టు వేపర్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వాటర్ లిక్విడ్ నుంచి వాటర్ వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. Again here there is no temperature change but there is a phase change. Okay, ఇలాంటి కేసులో దీన్ని ఏమంటారంటే డెల్టా హెచ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. సో వాటర్ కి ఎంతంటే వాల్యూ, వాటర్ కి ఎంత 40.7 ప్లస్ 40.79 కిలోజౌల్ పర్ మోల్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్, ఎందుకంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ హీట్, అంతే కదా. నువ్వు హీట్ ఇస్తే నీకు బయస్కి లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, అలాగే హీట్ ఇస్తేనే లిక్విడ్ వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ పాజిటివ్ సైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సాలిడ్ టు వేపర్. అగైన్ వాటర్ ఐస్ టు వాటర్ వేపర్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్. సో delta H for water, let me check. Sublimation of water 51.1 kilojoule per mole. Okay, ఇవి enthalpy of for a phase change process. And there's another last definition. I would say this is nothing but enthalpy of formation అంటే ఏం లేదు. సో formation of 1 mole of substance, formation of 1 mole of substance from its element. అంటే heat required for formation of 1 mole of substance from its elements. Example చెప్తాను చూడండి. So there is hydrogen, water, which gives H2O. సో ఇది మాలిక్యూల్, ఇవి ఎలిమెంట్స్ కదా. సో నీకు ఎంత ఎంథాల్పీ ఉంటే నీకు ఆ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్. హైడ్రోజన్ అనేది ఎలిమెంట్, ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్. ఈ రెండింటిని కలిపి నీకు ఎంత ఎనర్జీ చేస్తే, ఐ మీన్ either it is exothermic or endothermic,
ఇక వాటర్ వస్తుంది. దీన్ని ఎంథాల్పీ ఫార్మేషన్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంథాల్పీస్ ఆఫ్ ప్యూర్ ప్యూర్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ జీరో. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, డెల్టా ఫార్మేషన్కి ఏమవుతుందంటే is simply nothing but 2 into delta formation of H2. ఇది సింపుల్ గా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఈ రెండు జీరో కాబట్టి డెల్టా ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటంటే టూ వై టూ. ఓకే ఫైన్, హాఫ్ అంటే నేను టూ, సో సో దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ సో వీ కెన్ టేక్ ది వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. లెట్ మీ టేక్ ద enthalpy of formation of water. Yeah, for liquid water, it is approximately uh, minus 286 kilo joule per mole ఫర్ లిక్విడ్ వాటర్ అనమాట ఇది. సో ఇది ఎంథాల్పీ ఫార్మేషన్ అంటే. సో మీరు ఇంపార్టెంట్ గా మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంథాల్పీస్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ సింప్లీ జీరో. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఆల్. ఐ మీన్ యా, దెర్ ఇస్ వన్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే. లెట్ మీ డూ దిస్. ఓకే, ఓకే. సో ఎంథాల్పీ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ది రియాక్టర్ ఎక్సోథర్మిక్ అండ్ ఎండోథర్మిక్. ఓకే, ఓకే. సో ఇది రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్ ఇది. So this is total H of reactants, and this is total H of products. So that is working. So ఇదొక line, ఇదొక line. So I'm taking this as HR H products. ఇది ఉంది కదా, డెల్టా హెచ్పి. సో డెల్టా హెచ్పి అంటే ఏంటి, డెల్టా హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్ హీట్. Suppose if it is net heat evolved from reaction, అంటే రియాక్షన్ నుంచి హీట్ వచ్చింది. సో వాట్ ఇస్ దెన్ వాట్ రియాక్షన్ ఇస్ కాదు, దిస్ ఈస్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, సో డెల్టా హెచ్పి అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్ కదా. సో హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్, డెల్టా హెచ్పి నథింగ్ బట్ హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్. సో ఇక్కడ హెచ్పి తక్కువ, హెచ్ఆర్ ఎక్కువ, సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నెగిటివ్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్? So this is reaction coordinate, and again this is total H of products ఇక్కడ. This is total H of reactants. So ఇది HP HR. This is HV, which is positive. అంటే net heat absorbed. అంటే హీట్ ఇవ్వాలి, యూ హ్యావ్ టు గివ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, అప్పుడు నీకు అండ్ రియాక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ endothermic reaction. So this is diagrams for the enthalpy diagrams for endothermic and exothermic reactions. Okay. Yeah. So that's it about today's lecture. So మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఎంథాల్పీ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకున్నాం, హీట్ కెపాసిటీ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకున్నాం, ఎంథాల్పీ ఫార్మేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫేజ్ చేంజెస్, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇట్ వాస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఈ ఈక్వేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీన్ని ఫర్దర్ గా బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ సమ్ లాస్ ఇంకా ఉన్నాయి, అవి నేను నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో చెప్తాను. ఓకే, యా, యప్. సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.